They are recognizing that they share the same struggles, the bad and impassable roads, the low access to green electricity, underfunded public schools, health centers without medicines and staff, and a crashing cost of living. A market vendor in Nakawa, a farmer in Jinja, a teacher in Moroto, a youth in Chiruhura, all those Ugandans understand that their suffering is caused not by their neighbors, but by a corrupt and unjust system that has failed to serve them. This awakening, this new love for the same dignity. Throughout this campaign, we have not only exposed the failures of the current regime, but we also continue to explain in simple and clear terms what a new Uganda will look like under the NUP government, truly elected by the people of Uganda. As we approach the 15th of January, our message remains clear. Change will not be just about changing faces, but national systems as well. In our detailed campaign manifesto, it is shown that in a new Uganda, the following should be expected. We should expect an end to human rights violations and a return to constitutionalism in its purest form. 2, security forces that protect citizens and uphold the rule of law fairly. 3, independent and professional institutions of state. 4, and this is very important, 0 tolerance to corruption. 5, free quality public education to give our children a fair shot at life like they deserve in 2026. 7, is that 7 or 6? 7, jobs and fair pay for anyone willing and able to work, and social support for those citizens that cannot work for one reason or another. A development agenda, that is 8, a development agenda that will give youth, farmers, traders, small businesses and others a chance to thrive. 9, equal treatment and equal service delivery to all citizens of Uganda, regardless of tribe, religion, or region. Those are the standards by which we invite Ugandans to hold ours and other future governments accountable. They are the core of a new Uganda. Now to the young people of Uganda, those in the ghettos, those in the towns, those in villages, markets, schools, universities, those on border stages, those in the diaspora and everywhere else where you may be, you remain the heartbeat of the struggle, dear young people. Like I've said many times, an awakened generation that refuses to be bought, that refuses to be silenced or divided can never be defeated. In 2026, you must remain disciplined. Please maintain your discipline. And please remain united and committed to the non-violent struggle, even when provoked. But again, while we promote non-violent struggle, you must also not take comfort in ignorance. But instead, you must take comfort in your right to self-defense, because there's no dignity in taking an unfair beating lying down if one can fight back. In any case, Article 3 of our Constitution grants you the unconditional immunity for any action you may take in defense of the Constitution. To the religious leaders, the cultural leaders, civil servants, professionals, business people, and those genuine colleagues in the opposition, we say to you that Uganda is bigger than me, Uganda is bigger than you, Uganda is bigger than all of us. We may differ on tactics, but we must all agree that our country needs a peaceful transfer of power and a new social contract grounded in justice and fairness. As we fight for a peaceful transfer of power, I remain alive to the importance of a new Uganda that will be managed nicely, decently, and morally right from the first day of transition. I therefore wish
to assure all of you that we have already set in motion a transitional mechanism led by a technical team tasked to produce a detailed blueprint for the structure of a new government and other transitional arrangements. This team is reviewing institutions, laws, security, the civil service, service delivery systems, and consulting ordinary citizens to ensure that from day one, a new Uganda is governed in an orderly and constitutional manner. In the days immediately after winning the elections, our political teams will formally join the technical team and together refine the transition roadmap to agree on priorities and prepare systems and personnel needed to receive the instruments of authority come May 2026. During that transition period, we shall ensure safety of every citizen, regardless of who they supported in the past. We shall also ensure a broad-based, merit-driven government to reflect the true face of Uganda. Competent and patriotic Ugandans from all tribes, regions, genders, and backgrounds will be invited to serve in the leadership if they are up to the task. I want to encourage all of you, my fellow citizens, to reject the lie that nothing can change in Uganda. Everything can change in Uganda, and indeed, everything will change in Uganda. History has repeatedly shown that oppressive systems will always look unshakable until they fall. Every act of courage, every sacrifice, every truth spoken in the face of fear brings us closer to the new Uganda that we all dream of. Even those who defend the regime and do its dirty work, they know deep down inside that the present situation in Uganda can simply not go on forever. So let us reject the lies. Let us reject the tribalism. Let us reject hatred and division. Let us stand together and continue to document every single abuse against the people of Uganda. Let us continue to support the political prisoners, those that are harmed, those that are damaged, and their families too. Comrades, we must prepare for every eventuality in the coming election. This includes the possibility that the internet will be switched off. I therefore, at this juncture, want to encourage all of us, once again, to download the BitChat app now. This BitChat app is what we are going to use to communicate without internet and without mobile network. The more people that have BitChat app, the more effective its use will be in the coming days. And remember to keep your Bluetooth on at all times, because this app relies entirely on Bluetooth to function. So please download it now, start testing it now, and get used to it now. We shall use the BitChat to stay connected, to share DR forms and other important information, and to protect our votes, even if the regime tries to cut us off. As I conclude, ladies and gentlemen, I want to remind all of us that the election of January, is a protest vote in its purest form. Millions of us should prepare to turn up and vote in order to overwhelm the dictator in the ballot box. If it happened to Marcos of Philippines in 1986, the year that Museveni took over our country, and if it happened to Yahya Jammeh of Gambia in 2016, then it can surely happen to Museveni in 2026. I don't know if you know the similarity of 1986, 2016, and 2026. Mark that and use it. See, comrades, the change that we seek will not come from guns or violence. It comes from the will of the people who express themselves peacefully through elections. That is why those who fear the people have perfected ways of stealing elections. Sometimes they steal them openly, and in other cases, they steal them quietly, step by step, between the polling station and the tally center.
They stuff ballot boxes with pre-ticked ballots. They use more than one counting. They use more than one ballot to known supporters of the dictator. They manipulate the counting, skipping or repeating the numbers to erase the victories of those that of those that are winning and inflate theirs who are losing. Many times they also alter the figures on the DR forms along the journey between the polling station to the district tally center. And that is why I call upon all of you comrades to defend your vote with every energy, with every wisdom, and with every courage that you have left in you. Be at the polling station as early as 5 or 6 in the morning. Those who stuff ballots, they do it very early in the morning before most voters turn up. Your presence will therefore be the first line defense against ballot stuffing. Now, after casting your ballot, after voting, please listen to this in capital letters. Stay at the polling station. The law allows you to stay 20 meters away from the polling table. Stay there and observe the rest of the process calmly and attentively. And we've always encouraged you, we continue to encourage you to use your camera. Even if the internet might be switched off, please use the camera and document on video everything that will be going on at the polling station. Please keep your eyes wide open at all times. When the counting ends and the results are declared, please remember that the law is on your side. Remember that. The Presidential Elections Act requires that once the counting ends, a copy of the DR form, and DR means Declaration of Results. So the law requires that a copy of the DR form must be immediately posted and displayed in a very visible place at the polling station for public view. Insist that the presiding officer at your polling station does this. Insist that the presiding officer, wherever you're voting from, pins a copy of the Declaration of Result form at the polling station, and please take a picture of it using your phone. Once the DR form is displayed, let as many of you keep and share that picture. We'll find a way that I might not talk about now of putting and bringing them all together. Now, to our polling agents and other volunteers, the law also allows you to escort the DR forms and sealed ballot paper boxes as they are transported from the polling station to the sub-county or division headquarters, where our agents will already be waiting and watching closely. We encourage you to please escort them, especially you, our brothers and sisters from the border community. Section 58 of the Presidential Elections Act requires all returning officers to electronically share with us in real time copies of each and every return form, tally sheet, and DR form. As soon as they shall have completed the addition of the votes in their respective areas of operation, we shall expect them to strictly comply with this provision of the law. Now, comrades, should the regime attempt to steal our victory, demand for it. Mukabanje. It is allowed in the law. Our constitution guarantees your right to assemble, your right to march, and your right to demonstrate in case they rig election. Do exactly that without waiting for mine or for any other leader's order. Mukanonye, mukalonde, mukakume, era, mukabanje. Now, I want to remind all of you, fellow Ugandans, especially you that are skeptical about your right, those of you that are doubting their right in Uganda. Uganda was not built by cowards. This country was shaped by men and women who refused to accept injustice as a destiny.
Every generation of Ugandans has been tested. And every time they are tested, the people have answered back firmly. In the 1920s, the Bataka movement rose when Ugandans were being pushed off their land and told to obey quietly. They refused, they organized, they resisted, and they won. They declared that no system, foreign or local, has the right to turn the citizens into beggars or into slaves on their own soil. In the 1940s, the African farmers said no to the exploitation through the Uganda African Farmers Union. They challenged the economic oppression head-on. They taught us that poverty imposed by injustice is itself a form of violence and must be confronted, resisted, and defeated. In 1953, the colonial government exiled the Kabaka, and they believed that fear would break the people of Uganda. But Ugandans responded with mass resistance. The Kabaka crisis showed us that authority without legitimacy will always collapse under the heavy weight of popular resistance and defiance. And when the time came for independence, Ugandans, our forefathers and mothers, did not ask politely for freedom. They demanded for it. They sacrificed for it. They paid a price for it. But ultimately, they achieved it. Independence was won through courage, not through fear. It was won through unity, not through division. It was won through unrelenting pressure from the people. Now, friends, especially you, the young people, I want you to know that that is our inheritance. Those people that stood firmly are our forefathers and our foremothers, and their blood is running in our veins. We are them in the current state, and we must not be intimidated. They stood and fought. They were less educated than us. They did not have technology. They were less informed than us, but they stood, they resisted, and they won. But today, that inheritance is being stolen from us. The promise of independence has been hijacked by a small group which rules us through fear, through corruption, and through the abuse of state power. Land is stolen, elections are manipulated, youth are brutalized, women are raped, and even men are raped as a way of humiliating them. Citizens are treated like slaves on their own land. Let us be clear, brothers and sisters. This is not stability, this is occupation by greed. And so, as we begin this year 2026, we say this without apology, that Uganda will not surrender. The Ugandans are not going to surrender their country. We are often asked what our weapons are. What do we have as weapons to fight back against oppression and dictatorship? Our answer is always clear and bold. Our only weapons are the Ugandan flag passed to us by our founding fathers and mothers, and of course, the ballot. For the flag, it is not theirs, it is ours. The country, it is not theirs, it is ours. The future, it is not theirs, it is ours. The ballot, that one is sacred. It is the most powerful instrument ever placed in the hands of ordinary people, and the ordinary citizens of Uganda must use it and use it to the fullest. And that is why the ballot is feared. That is why it is stolen. That is why we must guard it jealously, peacefully, lawfully, but most importantly, collectively. Not with violence, not with hatred, but with courage, with vigilance, and with unity. This generation must understand its duty, because if we don't understand it, brothers and sisters, we must remember that history does not and will not forgive silence. Neutrality in the face of oppression is a choice, and a very wrong choice at that. Therefore, we must not make that choice. We must stand and be counted. The Bataka did not keep quiet. The farmers did not keep quiet.
The people during the Kabaka crisis did not keep quiet. Those who fought for our independence, the very people we descend from, they did not keep quiet. Then why should we? Are we fools? No, we are not. We will not keep quiet. Brothers and sisters, let this new year mark a turning point in our country. Let fear be replaced by courage. Let the power return to its rightful citizens, the people of Uganda. We reject dictatorship, we reject corruption, we reject those who want to steal our future, and we declare with one voice that Uganda shall be free, not by bullets, but by the unbreakable will of the citizens of Uganda. And that is us, we the people. May this year, 2026, be a year when the curtain finally goes down on dictatorship and oppression forever. I thank you for listening to me, for God and my country. Thank you very much. Oh, this microphone sounds much better, but the other one helped me speak in more bass. So I'll take 5 questions from you, dear journalists, and we shall call it a wrap. Yes, Martin. Yes, Mr. President, twandiyagadde okumanya message yo eriki eri eggwanga ku nsonga ya meeja omu yavuddeyo n'agamba nti Uganda flag we banaagikwatira mu dduuka ly'omuntu oba awantu wonna gunaaba musango era abanaaba baziwanise baakuvunaanibwa. Webale nnyo. Maybe if I may translate your question in English so I can answer it both ways. Sematimba Bwejire is asking for my comment on one new PDF serving officer called Major Kutesa, who was captured on camera telling goons that are named ghetto structure that anybody that is seen having a national flag in their house or shop, they should be robbed. Now, for context, Major Kutesa is working with Damulira. Kutesa and Damulira were tasked by Museveni to build a group of goons across the country. Those goons were seen on camera robbing people on the streets of Kampala, beating people, and one of the women they beat died, but no justice was served. This is a group of criminals that are picked from different ghettos, and some are picked from prisons and told that for them to have their freedom, they have to do the dirty work for the regime. And indeed, these are the people that you have seen on camera covering their faces, protected and guided, sometimes commanded by police and the military to brutalize Ugandans. Now you saw Major Kutesa among them, telling them to beat people, and not only beat, but telling Ugandans that anybody who is found with a national flag hanging anywhere in their businesses are going to be robbed by those goons. My answer to them is, you cannot intimidate the people of Uganda. There are laws, and at the right time, when the rule of law is restored, you that are abusing office and embarrassing the national uniform, you will answer for it. Now, to the people of Uganda, I say to you that you have every right to fly the national flag in your business. Hang it in your shop with pride. Hang it in your house or on your house, on your vehicle with pride. Respect it, love it, and teach your children why the national flag is very important. And anybody that attacks you, if any robber, anybody, any goon or any criminal attacks your business to rob you on account of having a national flag, you have every right to defend yourself.
And I call upon the people of Uganda to stand together and defend their fellow Ugandans whose businesses are being raided and attacked and robbed by thugs and criminals. You have every right to defend yourself with anything you can land your hands on. Kino kanchide mu Luganda. Sematimba Bwegire abuziza kyenjogera ku munnamagye omu gwe bayita Meja Kuteesa yalabiddwa ku mikutu ng'alagira gurupu y'abayaaye n'ababbi ng'era awoninga bannayuganda nti munnayuganda yenna anaasangibwa ng'ayina bendera y'eggwanga mu dduuka lye oba mu bizinesi ye nti ababbi bagenda kujja bamubbe. Poza okukibakubira mu ttooki n'okukitangaza obulungi, Meja Kuteesa, Meja Emma Kuteesa, musirikale w'eggwanga erya UPDF ali ku ddaala lya Meja. Naye Kuteesa ne Christopher Damulira balina omulimu gwe badde bakolera Museveni nga beetulula eggwanga lyonna nga bagenda mu biseguusi oba mu geto ez'enjawulo nga bakuŋŋaanya abamenyi b'amateeka, ababbi n'abakozi b'ebikolobero. Abamu bagenda mu makomera ne babajjayo ne babasuubiza nti singa banaakolera gavumenti ya Museveni emisango emirimu egyo emikyafu egiri egy'omu okutulugunya abantu, okuba abantu naddala ab'opposition, bajja kuba tebalina musango era gavumenti ejja bakuma. Era be bayaaye n'ababbi n'abatemu be mwalabako nga Museveni agenda okwewandiisa nga bayita mu kibuga nga banyagulula abantu nga bakuba abantu. Omukyalo omu gwe bakuba yafa n'okufa. Mu be banyagulula mwalimu ne Jessica Lupo, naye tewali musango gwonna gwe babagulako. Kaakati kubanga bannayuganda batandise okweyagalira mu bendera yaabwe, Meja Kuteesa yalabiddwako ng'akubye olukuŋŋaana ng'alina abo abayaaye ng'abalagira ng'erawoninga bannayuganda nti munnayuganda yenna anaasangibwa ng'ayina bendera y'eggwanga mu bizinesi ye tibagenda munyagulula. Kino kye ŋŋamba Meja Kuteesa n'eddamulira n'abo be bakolera nti mmwe abali ku likodi nga muvugumaganya yunifoomu y'amagye g'eggwanga nga mulagira abamenyi b'amateeka okola ebikolobero, njagala mumanye nti kino tekikoma kati. Ku kiseera ekituufu ng'enfuga ey'amateeka eddiziddwawo mu Uganda mujja kwanukulira ebikolobero bye muli mukola kubanga biri documented ku kamera. Era njagala n'okulabula abaana ba ghetto abali eyo mwe be bakozesa mu butamanya nti abo ababakozesa babakozesa ne bajja kumala babasuule mu kinnya. So bi mwalaba kye bakola Zebula ne kye bakoze bannaffe abalala bangi nnyo. Mu kiseera kye kimu njagala okutuusa obubaka eri bannayuganda mwenna abatulaba. Okusookera ddala ddembe lyammwe sina ddembe naye buvunaanyizibwa bwaffe okwagala bendera yaffe, ogyeyagaliramu, okugyagaza abantu, okugiwa ekitiibwa n'ogyenyumirizaamu. Era njagala okubasaba bendera y'eggwanga giteeke buli w'osobola mu njuyo, obeere ng'ogirabako ng'oddamu omwoyo gw'eggwanga, ogiyigiriza abaana bo, ogyagaza abaana bo, ogyagaza emikwano gyo, na buli atamanyi bendera ya ggwanga kyetegeeza gimuyigirize nti eno bendera si ya muntu, si ya kibiina kya bufuzi, wabula eno bendera ya ggwanga. Buli omu oba owagiraani oba ofaanana otya kasitoba ng'oli munnayuganda, eno bendera ogiinako omugabo gwe gumu era ekwesa ekitiibwa kye kimu. Mu kaseera ke kamu njagala okukunga bannayuganda mwenna abali eyo nti bwe mulaba omuntu yenna, omubbi yenna, omuzigu yenna oba omumenyi w'amateeka yenna ng'alumbye munnayuganda, ng'alumbye edduuka lya munnayuganda oba ennyumba ya munnayuganda, okulinyagulula kubanga ayina bendera y'eggwanga, mumukoleko ng'amateeka bwe galagira. Ate oba tubakunga okuyamba bannayuganda bannammwe okubalwanirira n'okwerwanako ng'omubbi yenna abalumbye ne bw'aba tabalanga kubeera na bendera ya ggwanga. Naye ate omubbi omutemu alumba bizinesi yo ng'akulanga kwagala ggwanga lyo. Njagala obbakunga mwenna bannayuganda ne bwe baba tebalumbye bizinesi yo, naye n'olaba ng'abayaaye ng'abatemu ng'ababbi balumbye bizinesi y'omuntu,
nga baginyagula olw'okwagala ensi ye. Mwenna mwegatte mukole kyonna kye musobola okumutaasa n'okwerwanako kw'abo abatemu ababbi. Kwata kyonna ky'osobola nga Bannayuganda, amateeka gakukkiriza okwerwanako. Kiba kya busiru nnyo okuleka omumenyi w'amateeka, omutemu, omubbi okutulugunya Bannayuganda. To all of you Ugandans, it's unfortunate that the country is slowly but steadily being handed to criminals. When your safety, when your nation, when your security is in the hands of criminals, you have every right to defend yourself. In any case, the Constitution provides that you must use everything possible within you and around you to defend the Constitution and to defend yourself. So mwerwaneko mu ngeri yonna esoboka. Abo ababbi mubasobola, ekibabbisa kubanga tebalina maanyi na mutima gusobola kwekolerera, oba tebasobola kwekolerera tebasobola na kwerwanako, tebasobola na kubatulugunya. Mukolanga kye musobola kyonna, okolanga ky'osobola kyonna Munnayuganda munnange bw'olaba ng'omumenyi w'amateeka ng'alumba Munnayuganda munno olw'okubeera ne bendera. Nalabye n'omuyaayo omu ng'agamba nti gwanaalaba ne bendera y'eggwanga bagenda mukuba kunga mwenna Bannayuganda bannange. Olaba ng'omuntu yenna, omutemu yonna, omutuju yenna ng'alumbye owa boda amukuba amutulugunya olw'okubeera ne bendera, nze mbakunga muvangayo ne mutaasa Munnayuganda oyo, kuba omuntu alina bendera olina omuwa ekitiibwa. Mu kiseera kye kimu kankozese ne guno omukisa okubakunga mwenna. Tibogenda n'olaba bizinesi y'omuntu ng'alina bendera y'eggwanga, mazima ne byatunda ne bw'oba tobyetaaga, baako ky'omugulako omuwagire olw'okwagala eggwanga lye. Owa boda bwe baba nga bali babiri naye ng'omu omulaba ayagala nnyo eggwanga lye ng'ataddeko ne sitiika ya bendera ya Uganda oba ng'alina bendera ya Uganda, muwagire, mwogere okwagesa abantu eggwanga lyabwe. Ne bw'oba tolina ssente waawe kiri mukubira ejjambo oba omugambe ekigambo ekimuzaamu amaanyi, mugambe weebale kwagala ggwanga lyo, ekyo kiyigirize n'omulala. Tewali agenda bayi kubayigiriza oba bakunga kwagala ggwanga lyammwe. Mulina eddembe ku ggwanga lyammwe, mulyagale. Bw'onooyagala eggwanga lyo ojja kufuna ensonga lwaki olirwanirira, lwaki okola ekituufu, lwaki okola enteekateeka ey'omugigi ogunaddako nagwo gweyagalire mu ggwanga lyo nga bw'oliyagaliddemu. Eno bendera yammwe temukkiriza batiisatiisa, mulina obusobozi bwonna okugirwanirira era mugirwanirire kubanga bajjajjaffe abagiteekawo kyekyo kye baatwagaliza. Thank you very much. Thank you. My name is Dogeza Nicholas from Baba TV. I have two questions. Yesterday, as you opened it, the President of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, he almost, as he was addressing the nation, he almost became the topic of the day. He talked about arresting your supporters in Mbarara, that you and the entire NUP members transport supporters from different places to other places. What would be your take on that? Thank you very much. Maybe before I answer your question, allow me to reiterate the last part of my message in English. I want to once again encourage fellow Ugandans not only to defend those that are being attacked for holding the national flag in high regard and having it in their businesses, but I encourage you, if you see somebody's shop and you see that person is a patriotic Ugandan flying the national flag proudly in their business, please support them even if you don't need what they are selling. If you see a border rider flying the national flag on their border, support them. Let this flag be something that brings us together even more. Make them feel proud of having the national flag. Now to respond to your question, General Museveni yesterday said that we transport our crowds with us. It's interesting, but again, I don't look at General Museveni with anger. I look at him with pity. We must all understand to be kind. I know that courtesy of his age is being fed
by false intelligence. But I also know that Museveni is a chronicle liar. Now here is a man accusing us of the things that he actually does. You all know that he ferries crowds, and when he can't ferry them, he orders school head teachers, primary or secondary, to forcefully bring the pupils or students in his rally venues and dress them in yellow t-shirts. You've seen that everywhere. And even when they go there, they're not allowed to leave, not even for a short call, because he has to posture. You also know that the police and military has been closing roads on us, and where we've been allowed to pass. Not more than 5 cars are always allowed to pass. So how are we transporting crowds? You notice that the police and military, even when we are moving in the dusty roads where they allow us to pass, they always stop borders from following us. You have been following. Every roadblock is meant to stop supporters, borders, who we don't even know where they're coming from, but they are joining us as a show of solidarity. They stop them in order to deny us crowds. But because he knows everywhere we reach, there are crowds of people that are yearning for a message of a new Uganda. So, like I said earlier, I don't want to be in the business of exchanging accusations with General Museveni. In our culture, we are taught to respect elders even when they don't respect themselves. Thank you. Thank you. My name is Ramson Hugh. I work with NBS TV. I have just 2 questions. You have encouraged Ugandans to stand up and vote overwhelmingly. I would like to have your take, the general assessment of the Electoral Commission's preparedness as we count days to the voting day. And the second question is about the rampant denominations by the Electoral Commission. What do you make of that? You know, how it is affecting the party? Looks like it's not about to stop. Just little. Thank you very much. First and foremost, the Electoral Commission is not independent. The Electoral Commission has descended into the arena. Started with the chairperson of the Electoral Commission coming out to attack our theme of this vote, protest vote, illegally and immorally. That showed that the Electoral Commission chairperson has a side. But again, he has gone ahead to ignore his mandate of being in charge of the election. The Electoral Commission is not in charge of this election. You have seen Museveni's son, Muhoozi, who heads the military of the Electoral Commission. Just like in 1980, has been largely taken over by the military, but by the strong will of the people, we shall persevere. So about the readiness of Mr. Byabakama, that is his question to answer. But we say he is not to be trusted, the Electoral Commission is not to be trusted, but good enough, Article 1 of the Constitution places all power in the hands of the people of Uganda. About the rampant denomination of our people, that again goes further to show not only the illegal behavior of the Electoral Commission, but the bias. You have seen our brother Honorable Warukaga Mathias denominated. Even when the High Council, the Council for Higher Education, clearly indicated that he possessed the minimum qualification. But the one Rashande who stopped probably in P2 has not been denominated. The same has happened to 7 of our candidates, 8 now of our candidates being denominated across the country, leave alone those that were denied nomination, like Comrade Alupo Masse. You have seen that the Electoral Commission is being used by those that are in power. This is a very, very embarrassing move by the Electoral Commission. They think they're hurting us, but they're helping us
expose themselves. You will notice that the Speaker of Parliament, Anita Among, ensured that the people that were running against her were denied the right to be nominated. The Deputy Speaker of Parliament made sure that those that were running against him are not nominated. The Vice President, same thing. The Prime Minister, same thing. The Finance Minister, Kasaija, same thing. So, you realize that this is a joke. But I want to assure Ugandans that as soon as we get to a new Uganda, as soon as the rule of law is restored, please wait for those by-elections. The people of Uganda deserve and indeed will have the right to vote for their leaders, and they will not have stooges imposed on them. We are taking the next question. Thank you. Thank you. My name is David from Daily Monitor. I'm asking about voter protection. Yeah, sorry, maybe before you ask that question, I will also add to that answer that shamelessly, some of the candidates have been coerced, others bought out to the tune of 500 million each. Imagine a government, imagine an old man in his 80s who prides himself in having fought for democracy, buying out candidates to the extent that some of our candidates were arrested, put in prison, and intimidated. Then they reached out to them in prison. Shame on you, Museveni. Please go on with your question. There is a request from Will. The two questions about There are more people than I am in Uganda. Watch what I was on the phone. Tewo badde mbuuza nti wali akakiiko k'ebyokulonda kati nominating bannakibiina bangi kikyo kyogera kubanga n'olwali waliwo omuntu avuddeyo kyenkana buli lunaku abayo be badinominating ate n'ekyokubiri jona assessment y'akakiiko k'ebyokulonda nga tugenda mu kulonda ennaku katubala mbali okunze bannayuganda okuvaayo mu bungi balonde olowooza akakiiko kali ready? Webale nnyo. Akakiiko k'ebyokulonda ne bwe kandyagadde okubeera redde si ke kali mu mitambo gy'okulonda kuno. Akakiiko k'ebyokulonda bwe bansolo teyina mannya. Mwami Byabakama si yali mitambo gy'okulonda kuno. Mwami Byabakama n'akakiiko ke tebeetengeredde. Ye nga ye already yalaga saidi tulinga abavuganya n'akakiiko k'ebyokulonda ne poliisi n'amagye n'ebitongole byonna mu gavumenti. Mwami Byabakama yasooka kuvaayo n'avumirira eŋŋombo yaffe eya protest vote nga talina tteeka n'erimu lyasonzeemu. N'amala n'avaayo mu buswavu bw'ekitalo nga mulamuzi mulamba munnamateeka, naye n'agamba ebyamateeka temubigoberera, naye temubeerawo temukuuma akalulu kamwe. Mwami Byabakama gwe tulumiriza okubba akalulu kamwe. Ate ne mukama we Museveni yavaayoko n'agamba nti twegatta naye ne tubba obululu bwe. Kaakati Mwami Byabakama bw'oba tukulumiriza okubba akalulu nga ne bossi wo yali akulumirizaako, lwaki toyagala bannayuganda bakuuma akalulu kaabwe ate nga amateeka bwe gagamba? Gwe nga munnamateeka oyinza otya okugamba abantu nti amateeka temugagoberera just temujja. Ekyo tekijja kukola, tujja kukuuma akalulu kaffe. N'ekirala muze mulaba nti amagye galinga gawamba okulonda kuno okufaananako ng'okulonda okwa 1998 amagye bwe gawamba okulonda. Mutabani wa Museveni nga yakulira amagye yeefudde omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda, neera nga bwe tuzze tugamba amaanyi g'abantu bonna gajja bayinga. Obuuziza ne ku nsonga ey'okujja abakulembeze baffe ne bakandideti baffe abeesimbyewo ku lukalala, ekyo nno kya buswavu. Muzze mulaba ng'abantu baffe babajja ku lukalala. Mwalaba Honorable Mathias Walukaga bwe bamujja ku lukalala ne bagamba talina buyigirize bumala, ali ku university nga n'akakiiko ak'okuntikka akekebejja ebyobuyigirize kawandiika ne kakakasa nti Walukaga alina obuyigirize obwetaaga okwesimbawo, naye n'egyasomera nabo ne bawandiika, naye akakiiko k'ebyokulonda ko ne kagamba tasaanidde. Akakiiko ke kamu kakkiriza Lwasande eyakoma mu P2 okwewandiisa ne bamunominatinga agende yesimbewo kuba MP. Tekikomyawo mu kulonda kuno, obuswavu bwongedde okulabika
munkola ya mwami byabakama n'akakiiko kakulemberako ebyokulonda abakungu bonna mu gavumenti ya Museveni yamulagira titebabaako ababeesimbako kubanga mu kulonda kwa 2021 bonna twabawangula ba vice president ba minister twala tugende kakati yatidde okuswala kuno kwe kusalawo ti sipiika we Anita Amongo ogwe mumanyi bulungi omubbi teyesimbikako n'asalawo ti vice president we Jessica Lupo teyesimbibwako era abaali babeesimbyeko ne babagaana okwesimbawo ti prime minister we Nabbanja gwe mumanyi obulungi ti naye talina kwesimbibwako ti minisita we ow'ebyensimbi ne deputy speaker tebalina kwesimbibwako era abaali babeesimbyeko ne babajja ku lukalala tebakomaawo mu buswavu bw'ekitalo nga bakozesa sente z'omusolo bagenda bagula abo bakandideti baffe abeesimbawo nga buli omu bamuwa miliyoni 5 nga kwe kuli n'abo abaali baganye ne babakwata ne babassa mu kkomera ne babasanga mu kkomera obakirizisa ebyo ekyo nno kyongera okulaga obuswavu bwabwe naye era njagala mumanye ti bannayuganda oluvannyuma lwa byonna bagenda kuwangula mwebale nnyo mulungi. My name is David from Daily Monitor. I have a question concerning your strategy on voter protection. Because you have talked about BitChat, the app that you use to communicate, given the fact that we may have internet disruptions. The first question is this app going to work on only presidential or even at MP level? Then the second question, how is it going to be different? Because you are saying even in 2021 you had another application like in this regard. So explain more on your strategy to ensure that you have different results as in line with disagreeing with 2021 election. Thank you so much. Thank you very much. Did you ask 2 questions? Please repeat them. The first one was about the app. The first one was explain more. The app, is it going to work on only presidential standard or even at MP level? Thank you. I'll answer one question at a time. The BitChat app is not only for the presidential. It is for all use. We are only advising Ugandans to find alternative means of communication. And this is not only limited to BitChat. BitChat is what is available, and we are encouraging people to learn it, use it, and get accustomed to it. It is not only for presidential, also for parliamentary and other levels. It is not ours. And we also encourage even NRM people to use it because we want people to defend their victory. We want people to defend, to protect the vote. This relates to the idea of people staying and observing the election. It is not only for us in the opposition, but even those in other parties, even NRM, please stay behind and protect your candidates' votes. All we want is a free and fair election. We want transparency. And transparency goes to whoever pursues it. So BitChat is not limited only to us or only to the presidential election. It is all across cutting. And your second question, please. The second question was about efficiency, because you are saying in 2021 you had another similar app that you used for voter protection. So how is this one? Like how is it going to be different from 2021 in regard to efficiency and influence voter number? The results. Thank you very much. We don't own BitChat, so it is not us to explain its efficiency. Yes. It's an option that we have and we want to use it. But also, talking about 2021 and now, I'll remind you that Mandela taught us that in an oppressive system, it is not the oppressed that plan the way forward. Many times, our course of action is decided and determined for us by our oppressors.
we probably wouldn't be talking about bit chat. But because we know that they might or will cut off the internet, that's why we're trying to find alternatives. We had your vote in 2021 because the regime was only switching off social media and not the entire internet. But in 2021, they were so scared, they switched off the entire internet. Now we are envisioning all scenarios and we're planning for them accordingly. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, with those few answers and remarks, I want to take this opportunity on my behalf and on behalf of the National Unity Platform to wish you a Happy New Year 2026 and a Happy New Uganda under the National Unity Platform government. Thank you very much for God and our country. Okay guys, tumaliriza olunaku olwaleero yebadde presidential press His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyatuwadde olunaku olwaleero nkakasa nti ebigambo mubuulidde bulungi asomeseza ku by chat mwabagenda okutandika okugikozesa. Tuwadde ensonga zibadde nnyingiko nkakasa nti mwababaddeko mukoze ekiyitibwa screen recording ate nandyagadde nti neetememu ku bigambo ebimu ebisinga ngenda kuba muze katono wano kumbalo yokumba emitwalo ebiri ina kweda kikanga ttaano kikyo oba oyinaeketi kale mpamu dakika nga ttaano ninira akawunti okemba weemu ojja nkuweemu ndoba ninirako awo so guys ndoze ensonga eyo mugitegedde bulungi nnyo His Excellency engeri gy'adressinzemu eggwanga atugamba ebintu bingi nnyo era ngenda kubanga mbafunirayo abakulu omu nga boogera ku nsonga president zayogeddekuko but actually mwena mukimanyi nti olunaku olw'enkya tugenda ate Mbale. Currently guys nvudde olunaku lwaleero kamberekoko mu camera. I need your support guys, nsaba kunsupportinga olunaku olw'enkya nsobole era still okusigala nga currently nga mbaweereza enamba yange kweri ku screen okwo guys ereta Lubega John netaga support yammwe ku ssente zigenda okukola kwegamba olunaku olw'enkya. Mmwe abagala emirimu gyenkola nammwe abasima emirimu gyange amazima gali nti bwe nvayo olumu nenkuba ku mulanga ndinga bannange mu supporting ku nsonga ezikwatagana ne ku data, ensonga ezikwatagana ne transport because tukozesa data abeera mungi kwogasse ebyensula ate egitubeera jjukira nje tubeera eyo si bitundu byaffe nedda tuwabeera waffe ate oluusi kati challenge tulina nti bwetutuuka mu kifo ne bamanya nti NUP etuuse mu kifo ate ebisulo gamba byeyongerawo okusula tuli ffenna charges ez'okusula zibeera nnyingi nnyo. So currently waliwo muganda wagamba etawulira Luganda. Currently I'm here asking for your support. I really need your support because tomorrow we are heading to Mbale. Yeah, tomorrow we are heading to Mbari. Guys, I really need your support. Tomorrow I really need your support. You are heading to Mbari. My number is currently there on the screen in names of Rebecca John. If you really appreciate my work, if you really appreciate everything that I do, when we are there or over somewhere very far to Funam challenge, we get this challenge that network a bit slow. Always the network is very slow because of what? Because of low data. So if I load a lot of data or a lot of GPs, currently I can fight against the network. So currently Denvayo nembagaba ne mu supporting mu supporting olunaku olw'enkya tusobole okubeera ate mu kibuga eky'Embale. Enamba nga screen kweri okwo ereeta Lubega John. Baganda bange kyonna ky'oba osobodde nsabira ddala obeeko ky'okola ki
kyonteerako ate tusobole okuba nga tutambula ffenna olunaku olw'enkya. Mu maaso awo ngenda bawaayo akakisa musindike request mujje ate musobole okubaako nga mubeeko engeri gye muyinza okuteesa ku biki ebibaddewo. N'ensonga ey'okubiri nti ne ku YouTube currently kwe tuli ku Ocean TV, bw'oba nga Deopa TV tosobodde kubeerako kuno ojja genda ku Ocean TV ku YouTube channel, ojja kubanga era nayo still messages zonna ozikola ki ozisangayo. Guys, enamba ku screen kweri okwo ereeta Lubega John, netaaga support yammwe. I really need your support guys. Netaaga support yammwe musobole okunsupport nga tutambule ffenna. Ayagala akatebe oba ayagala nku request ojje waggulu comment nga ogambe nti me. Gamba me nkuwe request ojje waggulu tusobole okutambula ffenna. Tutambule ffenna tusobole ate munnange okuba nga atubaako ensonga ze tutanyaako gwe kiki ky'owulidde mu message oba mu kuteesa kwa president olunaku olwaleero oba mu speech ze zonna gwe kinga gwe kyoyizeemu komenti gwagambe nti enda kubanga nkuwa request ojje waggulu. I don't know either ba network enatusobozesa. I don't know what's with the network yekyanga that's the truth. Bw'ojja waggulu ngenda kubanga nkuwa akatebe gamba bugambi nti ngenda kuwa akatebe ate ojje waggulu tutanye ensonga gwe otubuulire weteeseteese otya mu kalulu akabiri ate 26 ke twekedde nga 15 January lwe lugenda okusalawo okulabika nti ate tuva mu mannyo ag'empisi tusobole okugendako mu kiyitibwa mu Uganda baana basebo empya. Commenting nti ojje waggulu ate tusobole okutambulira ddala ffenna basebo ne bannyabo. Nga nyongera nayo okubajjukiza still netaaga okusupport yammwe guys, netaaga ku support yammwe mwena abali mu diaspora, abali mu Uganda, Uganda, abali Kenya, Rwanda, Tanzania, everywhere. Okay, mbaleese waggulu guys, tusaba tubeeko engeri gye tuteesaamu naye nga temwerabira netaaga support yammwe. Enamba yange ku screen kwerioko ereeta Lubega John kubanga buli lwentekako live guys nojja n'onyumirwa omukulembeze n'omulaba okuva lwatandise njagala omanye nti I invest a lot because that ono gwe mbantaddeko guys abamungi. It means bw'oba nga tonsupportinze leero enkya ojja kunonya nga tondaba oba okitegedde ojja kunonya nga tondaba naye bw'ondaba ku live enkya nenvayo nga kati nenga abanenge no supporting it means batugenda kutambula ffenna tuli ffenna ndowooza nsaba tutambule ffenna. Aisha tutandika naani? Tugenda tutandika naani? Bali njagala nsokette ensala entuuka tugende ku kyasente kacati zijaawo ndinako tusokette ensanti kacati. Tugenda tutandika naani bannange? Volume eri wansi wamma nagigyeko olw'ensonga kati kwoli yes kwoli aliko yenna tandikiraawo. Nze kyenfunye mu speech y'omukulembeze ekiri kimu. Okay. Ani Mr. Tenywa sompemu eddakiika ng'emu yokka waliwo omwami wano w'embaala ngamba ayagala kwogerakoko n'abantu kubanga like otunatandika okuteesaiza obutafuna ka chance sabo kwoli etwamuting tumuwulirize abantu b'embaale amanya n'eddoboozi Abudu Nangalama okuva enamagumba enamengo owa Haji Nangalama mutabanyi wa Nuhu. Mbeebaza abantu b'embaale ku nteekateeka gye mutegese gye muli era mbeebaza ffe tuli eno ffe tunasinze eno okujja olunaku lw'enkya naye njagala mujje mu bungi tukuŋŋaane tukuume omukulembeze waffe
tetwagala abapoliisi tutaataaganya era abakuumaddembe mutuyambe tu celebrating president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu aveeyo nga bwagenze akomewo nga bwagenze n'okomawo akomewo nga bwagenze. So mbeebaza Ivan Masaba, Member of Parliament Mbale Northern Division, nkwebaza olw'enteekateeka gy'okoze era Mukama akudizeewo wonna wojje. Kale twogereko mu Lwembale tuve mu Luganda kuba no tugendeko mu Lwembale. Ivan Masaba, Member of Parliament ukwirako mu Mbale Industrial Northern Division, nkwebaza ku lw'enteekateeka yesu ukolere era fesizana kwakusirewe ng'omukulu weffe era kukwibaza maabi nkubiriza abantu b'Embale kweza Adwena kukuŋŋaane kwaniriza omukulembeze weffe nga bakyefe abandi ese agendere ate kubasingeko kuli ekisooka kubiriza Ibula Masaba Umulebe Ose Juma n'abantu bandi bantu b'Endeega abantu b'e Makosi abantu b'e Makudui abantu b'e Namanyonyi abantu b'e Namagumba abantu b'e Bwalasi n'ebitundu bikuliraanire kwezera Adwena kwambira Adwena bati gali Adwena niyagaluma ennyama kuwambira Adwena kulinda omukulembeze weffe kumwanirize kumusiibire ng'esezere. Kati gwe okolanga wesimbyewo oli ki? Sendinga foot soldier w'Embale nayiga ate kuba foot soldier b'Embale nga nikuzolinda President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abibaze maabi nasigale nga Abdu Nangalama mbeka wala nkolere kawala mu garage anesukuli kuli ku kitebe kya NUP ikavule mbibaza mwanya ku mpaka akisaka Ebigenda by'ennamba abasajja twagala ese agenda mu maaso omusajja mweyanziza nnyo mweyanziza nnyo n'agamba omukulembeze agenda kujabira nga yo omunayimiirawo ogamba kambeere kubanga bafuna omusajja tebasasuka mweyanziza badde nkugamba nti kitunyiza nnyo omukulembeze ku bigambo yayogedde kyabuswafu nnyo okugamba oti omuntu okukwata bendera kyagala so kufuna permission ekibi nnyo kiraga nga eggwanga ligudde nnyo 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 badde manyi nti omunauganda olina eddembe okukwata bendera kasita kuba nga togifudde nga bizinesi era mbadde manyi nti okukwata kukera ku makya noyokya bendera ekitegeeza ensi oyokyeza ensi yo ngaokutte bendera ya Uganda okiteeseko akati k'ekibiriti okiteese ku muliro kitegeeza oyokyeza ensi yo naye kyakwanja nogamba oti nze tenywa okubeera ne bendera kyagala nsooke nga nefuna permission ekyo kiraga nga ensi eri bubi nnyo era ensi tuli bubi nnyo ekyokubirize nkunga abavubuka nga 15 tugende tulonde naye obakuwa kakadi bwe kati oba kakiti kugenda olonda yimira bakateeke kukooma tokutambula butambuzi kugenda ku baafu oba ku bokisi genda ku bokisi ekitegeeza obeera tolonze onotwala budde oyimirira waliwo olina okuyimira ne bakateeka kukooma bwe kati akoma ne katiiki adde noleka okugenda ku baafu kale tweyanziza ndowooza munaffe mumuwulidde
ye bw'ati ate bwasobodde okutugamba. Guys, olunaku olwaleero ngenda kukyaza ayitibwa council wa NUP oyo oba lawyer owa NUP oba akulira ba lawyers bonna mu NUP. Olunaku olwaleero era I'm sure of bwebanga tebikyuse ninza okumukyaza ku Deopa TV sandyagadde ate mukoleki mumusubwe ebibuuzo byonna bijja kuba nga biddibwamu. Basabo ne bannyabo mikwano gyange nyongero bajjukiza nti neetaaga sapooti yammwe olunaku olw'enkya asobole okugenda mbadde nkubiddeku nga njala kumala puroguramu mbadde kukitebe wano omusajja oli ayogedde ku kyembaale naye waŋŋambye genda embaale abaana b'embaale bo beeteeseteese edda bali verevereez'omukulembeze nga y'omukulembeze tekikyasoboka kukola nyonyonyonyo just kimu mukulembeze mumutuse mu mirembe mumutukwase naffe tutandikiraawo gwaffe bonaffe tuli ku ground twamaze edda okunga twamaze kukola buli kimu era mukulembeze ezinya kati ngenda kudda ku nsonga y'omukulembeze fulaaga ensonga ya fulaaga eyo balinga abatugamba nti n'okubeera just mu nsi yaffe mukisa oba twasaba busabi okubeera mu nsi eyaffe bwetosobola kuŋŋamba nti ogenda kusanga na fulaaga okube era n'omukulembeze akyogeddeko nti jeno yavuddeyo n'agamba buli gwe banaasanga ne flag ate ku dduuka lye bagenda kumubba nakyo omukulembeze akyogeddeko nakyakyogeddeko naye kati awo balinga abatumye omuntu abadde ali rede okutambula ffe kati tugenda fulaaga yaffe tugenda gyagaliza kajanja baba abasajja badde batusiika batukweka nga tetumanyi kigenda mu maaso nga tetumanyi ensi yaffe ekintu girimu bulimu nga bimuli nti ndi muna uganda naye nga tumanyi nti uganda yeetagisa kino nakino uganda nsi yaffe omusajja atulaze nti uganda nsi yaffe tugirinako obuvunaanyizibwa nga tosobola kuŋŋamba nti osanze na fulaaga ogenda kubba bintu byange osanze na fulaaga ogenda kukuba bintu nga nesemateeka alambika bulungi fulaaga yeetagisa bulungi nnyo fulaaga yo tebasobola kukuba kati kyekya fulaaga batulekemu tugenda kumeeka n'abantu naye nga wano embaale nga 15 nga nange njogera nga food soja wano ndikukunga abaana b'embaale mwesiza nase ndikubasaba mweze mwaniriza omukulembeze nga nanga abaana beebwe nawuyo ibugema inusoto inakaloke inamakwekwe inamabasa ibufumbo ijewa mwesiza nandikubakunga mweze kwaniriza omukulembeze kumugamba fe embaale yawambire kale kumuliro kuli kufaya kyaleero kuli mu firimisi baloma bati firimisi baloma no treat no surrender kati mwena banange mbaniriza abava e Kampala tugenda kale omulala ateese hello yo oli bize baddeko ku live kuno nga nnoonya kuki nga nnoonya ku transport wenkya okay kiri fine kale okay omulala tugende mu maaso ndowooza banaye ensonga mugitegedde ensonga yeeyo eri mu ddiro olunaku olw'enkya tugenda kubeera embaale guys but all in all currently nnoonya asapoti yammwe era nyongera bajjukiza nti in case nga obadde tondabyeko ku tiktok mbeera ku youtube gyenkozesa
ojja genda ku Ocean TV, ojja genda kugenda ku YouTube n'oteekamu nti Ocean TV. Nikesi nga ku TikTok tondabye, ku YouTube mbeerangako butereevu. So all in all, ayagala okujjagala okubako kyateesa guys, commenting ekigambo nti mi ngenda kuba nga nkuwa request, commenting nti mi ngenda kuwa request, ojje waggulu ate oteese naawe gamba bugambye nti mi. So okugenda mu maaso bagayisi bange, neetaaga support yammwe olunaku olw'enkya, neetaagira ddala ssente ezigenda okumpisa ate mu lunaku, zigenda okumpisa mu lunaku. Neetaaga data, n'okufuna transport, n'okufuna ate ekigamba bingi nnyo bituyita mu lunaku guys. Ayagala okujjagala okubako kyayisawo bakyayogera, wandika ekigambo nti mi nja kukuleeta waggulu ojje ate osobole kubanga guys oteesa tutambule ffenna. Enamba yange kusukini kweri okwo, kyonna aba osobodde guys. Neetaaga support yammwe, okuva mu support yo tusobole okutambula ffenna Mbale my homeland. Yeah, tomorrow tugenda kujjayo Mbale ate nabo nammwe tusobole okubayisaamu ekiyitibwa kwegamba eggaali, nammwe tubayiseemu eggaali bwekito bwe kibeera. Nyongera bajukiza ndi namage kusukini kweri guys. Ereta Lubega John, kyonna ky'oba osobodde support me, tutambule ffenna olunaku olw'enkya tusobole okukomereza bannange. Netumerabiranga 15 January tugenda kuba nga kwetuli butereevu nnyo. Ayagala okujja okumbuuzaako oba okubako kyateesa, genda bugenzi mu comment section yo oteekemu nti mi genda kukuleeta waggulu, ebeeko oba either olina kyoyagala okusomesa, olina kyoyagala oyisaawo, nja kukuleeta waggulu naawe oteeseeko mu magezi. Ya address ewedde, twamaliriza dda ssebo, twamaliriza dda nnyo nno. Tukitegedde guys, omulamwa nga tuliko akaseera kano kennyini tuli mu kusonda ate munnange ekiyitibwa ssente zigenda okukola olunaku olw'enkya. N'abanjagaliza ebirungi, bakomredi mwenna, abaagaliza Deopa TV n'abaagaliza enkyukakyuka, endaba nga kusukini kweri okuleeta Lubega John. Bonteerako olina waddembe okujja mu comment section nga munna